The test case template we have test case ID, test case type, test case description, expired value, actual value, Well, result. Up to here we discussed. Next severity, next priority, and remarks. Severity, priority, remarks. So test case ID already just we wrote 01. Test case type positive అయితే positive, negative అయితే negative, GUI అయితే GUI. Next test case description. What action we are performing we will write here. Expected value is nothing but customer requirement. Actual value is nothing but when our developer developed application came into testing area, the description action we will perform that application. Whatever we are getting we will write in the actual value column. Next we will compare the expected value with the actual value. Next concept to severity and priority. Whatever we are getting that actual value we will write in the actual value column, that is called test execution. Result analysis we will compare the expected value with the actual value. If it is both are same we can give the status pass, otherwise we can give the status fail. Next concept to today concept severity and priority. To the first concept, severity. Severity is nothing but seriousness of the defect. Severity is nothing but seriousness of the defect. So there are four types of severities: fatal, major, minor, suggestions. Fatal defect. So whenever you are raising the defect, compulsory we need to mention the that defect severity, seriousness. Okay, whenever you are raising the defect, compulsory we should mention the defect severity. Severity is nothing but seriousness of the defect. There are four types of severities. One is fatal. Fatal defect is nothing but just customer want two buttons in the application. That is the customer requirement. Customer want two buttons in the application. So, but developer developed only one button is missing. So this button is missing, this button is missing. So this type of defect is known as fatal defect. That means unavailability of functionality. Unavailability of functionality. Total functionality miss అయినా లేకుంటే ఏ half of the functionality miss అయినా unavailability of functionality. Next major defect. Major defect is nothing but here we have field value 1, value 2, we have one button result, here we have one button add button, add button and sub button, add button, sub button. So this is the calculator application, and taking 10 in the place of value 1 and taking 20 in the place of value 2 and clicking on add button, it is showing 300 minus 10, it is showing minus 10, and clicking on add button it is showing minus 10, and clicking on sub button it is showing 30.
So functionality is properly working, but labels are interchanged. Labels are interchanged. This type of defects is known as major defects. Label change issues. Label change issues. This type of defects is known as label change issues. This type of defects is known as major defects. Next, minor defects. There is no look and feel. There is no look and feel. So, for example, we have one field value one small in the value two very big result very small. So there is no look and feel. There is no look and feel. This type of defects is known as minor defects. Next, suggestions. In the place of plus, if you write minus. In the place of comma, if you write dot. If you write caps way, in the place of caps a, if you write small a. So this type of defects is known as suggestions. Very small defects. Very small defects. Next, priority. Next concept, priority. In what sequence? In what sequence defect has to be rectified? ఏ సీక్వెన్స్ లో డిఫెక్ట్ ని రెక్టిఫై చేయాలో చెప్పేదాన్ని ప్రయారిటీ అంటారు. ఇన్ వాట్ సీక్వెన్స్ డిఫెక్ట్ హ్యాస్ టు బి రెక్టిఫైడ్? ఇన్ వాట్ సీక్వెన్స్ డిఫెక్ట్ హ్యాస్ టు బి రెక్టిఫైడ్? ఏ సీక్వెన్స్ లో డిఫెక్ట్ ని రెక్టిఫై చేయాలో చెప్పేదాన్ని ప్రయారిటీ అంటారు. దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్: క్రిటికల్, హై, మీడియం, low. There are four types of priorities: critical, high, medium, low. Critical means critical priority. Critical priority అంటే ఏంటంటే critical priority, high priority, medium priority, low priority. So for example, we have four defects, sir. We have four defects. Which one you will rectify immediately? Critical and Uh, high priority. we have four defects, man. Defects, sir. Fatal defect, major defect, minor defect, suggestions. Which one you will rectify immediately? Fatal and major. No. Which one you will rectify immediately? Uh, We have four defects. Fatal error because the function is unavailable. So you will give more priority to fatal, right? Based on the Yeah. situation, priority will be changed, sir. No, if it is fatal defect, we will give critical priority. If it is major, high priority. If it is minor, medium priority. If it is suggestion, low priority ఇస్తారు అని అందరూ అనుకుంటారు. But based on the situation, priority will be changed. For example, class time అయింది సార్, క్లాస్ టైం అయింది, ఏదో క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు క్లాస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా, క్రికెట్ మ్యాచ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా? Obviously, క్లాస్ కి ఇస్తారు. class. క్లాస్ టైం అయింది, జస్ట్ కరెక్ట్ 6:30కి మా అత్తమ్మ ఊరు నుండి వస్తుంది, రియల్ గానే వస్తుంది ఈరోజు. సో కంపల్సరీ స్టేషన్ వెళ్ళాలి, కంపల్సరీ వెళ్ళాలి అన్నమాట. సో అప్పుడు దీనికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తారు, వచ్చే వాళ్ళకి అత్తమ్మ గారికి ఇస్తాం. కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వెళ్ళలేదు అనుకో మరో ఒక గంట సేపు అక్కడ వెయిట్ చేయలేరు కదా. సో కంపల్సరీ వాళ్ళకి ప్రియారిటీ అన్నమాట. సిచ్యువేషన్ బట్టి ప్రియారిటీ విల్ బి చేంజ్. ఒకసారి చూసారా, ప్రియారిటీ ఒకసారి క్లాస్ కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఒకదానికి ఇచ్చాం, ఒకసారి క్లాస్ కంటే తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ మరో దానికి ఇచ్చాం. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రియారిటీ విల్ బి చేంజ్. సో ఈ రోజు ఇచ్చిన ప్రియారిటీ రేపు దానికి అది ఆ వస్తువుకి అంత ప్రియారిటీ ఇస్తామని గ్యారంటీ లేదు. ప్రియారిటీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రియారిటీ విల్ బి చేంజ్. First situation, Okay. first situation, low severity, low severity and high priority.
దిస్ అప్లికేషన్ నీడ్ టు డెలివరీ టుమారో సార్. ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అప్లికేషన్ నీడ్ టు డెలివరీ టుమారో, రేపు అప్లికేషన్ డెలివరీ చేయాలి. జస్ట్ విజిటింగ్ పర్పస్ మీద కస్టమర్ కంపెనీకి వస్తున్నాడు, జస్ట్ గచ్చిబౌలికి వచ్చాడు, పక్కనే ఇన్ఫోసిస్ కదా ఒకసారి వెళ్దామని కస్టమర్ రావడానికి ఉన్నాడు అంతే. ఓకే, ఏంటి అసలు యాక్చువల్ అయితే మా అప్లికేషన్ నీడ్ టు డెలివరీ టుమారో, విజిటింగ్ Okay. పర్పస్ మీద కస్టమర్ కంపెనీకి వస్తున్నాడు. అప్లికేషన్ లో 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫాటల్ డిఫెక్ట్ ఉంది, మేజర్ డిఫెక్ట్ ఉంది, మైనర్ డిఫెక్ట్ ఉంది, సజెషన్ ఉంది. విచ్ వన్ యూ విల్ రెక్టిఫై ఇమీడియట్లీ? మైనర్ డిఫెక్ట్ ని ముందు రెక్టిఫై చేస్తా. అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్, అతను వచ్చి అప్లికేషన్ తో వర్క్ చేసుకోడు, జస్ట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ చూసి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వి విల్ గివ్ మోర్ ప్రియారిటీ టు క్రిటికల్, అది మైనర్ డిఫెక్ట్. మైనర్ డిఫెక్ట్ కి మోర్ ప్రియారిటీ ఇస్తాం. అంటే మైనర్ డిఫెక్ట్ కి ఇక్కడ వీఆర్ గివింగ్ క్రిటికల్ ప్రియారిటీ, మైనర్ డిఫెక్ట్ కి వీఆర్ గివింగ్ క్రిటికల్ ప్రియారిటీ, అంటే హై ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాం. రైట్. సెకండ్ సిచ్యువేషన్, హై సివియారిటీ లో ప్రియారిటీ. హై సివియారిటీ బట్ లో ప్రియారిటీ. High severity and low priority. Severity is high, but we will give low priority. So, actually, application based on the customer requirement, application లో 2 buttons ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్. 2 buttons ఉండాలి. బట్ డెవలప్డ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ, హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ నాట్ ఎట్ డెవలప్డ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫాటల్ డిఫెక్ట్. బట్ వీ విల్ గివ్ లో ప్రియారిటీ. వై వీ విల్ గివ్ లో ప్రియారిటీ? ఎందుకంటే డెవలపర్స్ డెవలప్ చేయలేదు, హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు, మనం టెస్ట్ చేశాము. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనల్ నాట్ ఎట్ డెవలప్డ్. సో వీ విల్ గివ్ లో ప్రయారిటీ, వీ విల్ గివ్ లో ప్రయారిటీ, వీ విల్ గివ్ లో ప్రయారిటీ. అది ఫాటల్ డిఫెక్ట్, బట్ వీ విల్ గివ్ లో ప్రయారిటీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రయారిటీ విల్ బి చేంజ్, బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రయారిటీ విల్ బి చేంజ్. రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, బగ్ లైఫ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, బగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఫస్ట్ FRS document, first FRS document, they will send one set of copy developers, they will send one set of copy developers, and they will send another set of copy testers. Based on the customer requirements in base చేసుకొని they will divide the whole project into some modules. They will divide the whole project into some modules. That is called high level designing. Each and every module divided into some sub module. That is low level designing. Each and every module divided into build wise, and they will develop a build wise, and they are sending to testing department. This is the first build one. Then developers will do testing based on the customer requirement. This build is really rectified, or sorry, this build is really developed or not. We will do testing. If it is test developed, so we will give the status stop testing. Based on the customer requirement, this build is properly developed or not. We will do testing. If it is developed, stop testing. If it is not developed, we will give the status new. We will give the status new, and we will raise the defect to developers. Then developers will think, is this really defect or not? If they feel yes, then they will give the status open. They will give the status open, and they will rectify the problem. They rectify the problem. Rectify the problem. They fixed and rectified and okay. Rectify the problem, and once again they will sending to testing department as build 2. Build 2. Once again we will do testing based on the customer requirement. This bill is really rectified or verified. If it is rectified, we can give the status closed. If it is not rectified, then we will give the status reopen.
give status reopen, and once again we will raise the defect to developers. Then developers once again they will do testing based on the customer requirements prakaram. This is this really build or not? Is this really defect or not? They will analyze. If they feel yes, they will rectify and they will give the status open and they will rectify, and once again they will send it to testing department as build 3. So sometimes developers also confused. In that situation, they will give status hold. They are also confused. Is this defect or not? They are also confused. In that situation, they will give status hold. Sometimes they will give status rejected. They will not accept the defect. So this is not at all defect. If they feel, then they will give the status rejected or tester's error or tester's mistake. Rejected or tester's error or tester's mistake. And sometimes they will give the status as per design. Sometimes they will give the status as per design. As per design means based on the customer requirements we developed. Based on customer requirements we developed అని మీనింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ లో ఏం చెప్పాడు, ఈ వాంట్ 2 buttons ఇన్ ద అప్లికేషన్ అని చెప్పాడు. డెవలపర్స్ దాన్ని డెవలప్ చేస్తుండగా మళ్ళీ మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ కస్టమర్ కేమ్ టు కంపెనీ అండ్ ఈ సెడ్ 3 buttons ఇన్ ద అప్లికేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు. డెవలపర్స్ 3 buttons డెవలప్ చేసి మనకు పంపించారు. We will treat as a defect. We will treat as a defect. So we can feel it is a defect. So we will raise the defect to developers. We will raise the defect to developers. So then they will give status as per design. As per design. As per design means newly customer requirement added. As per design means newly customer requirement added. Meaning newly customer requirement added. సో మనం ఏం చేసాము, యాక్చువల్లీ మనకు వచ్చిన ఎఫ్ఆర్ఎస్ లో 2 buttons ఉండాలి. డెవలపర్స్ కూడా అదే ఎఫ్ఆర్ఎస్ వచ్చింది, కానీ మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ కస్టమర్ కేమ్ టు కంపెనీ అండ్ ఈ యాడెడ్ న్యూ వన్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ వాంట్ 3 buttons ఇన్ ద అప్లికేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలపర్స్ డెవలప్డ్ 3 buttons. బట్ మనకు వచ్చిన ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో 2 buttons ఉండాలనే ఉంది. సో మనం డిఫెక్ట్ గా రేజ్ చేసాం. వాళ్ళు దే విల్ గివ్ ద స్టేటస్ యాజ్ ఫర్ డిజైన్ అని ఇచ్చారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే న్యూలీ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ యాడెడ్ అని మీనింగ్. That is the concept. Okay, that is bug life cycle. That is the bug life cycle. So bug tracking is over. Next, report. So we found one defect, we need to raise the defect. If you do WhatsApp or mail or message, they will not accept. So compulsory you should follow some format, that is called a defect profile template. Defect profile template. In the defect profile template we have some fields: defect ID, defect description, steps for reproducibility, submitter, date of submission, version number, build number, assigned to. These are the fields. Defect ID 01. Defect description, add button is not working, so defect ID 1. Defect description we should mention here, add not working, add not working. Just what steps you followed, that steps we should mention here. Have taken 10 in the place of value 1. Have taken 20 in the place of value 2. If I click on add button, result showing
party. What steps you followed? That steps you should mention here. Submitter Akhil Reddy. Date of submission 18th 12th 2016. So submitter Akhil. Date of submission 9th 12th 2016. Version number 8. Building number 3. Assigned to. We meet the first to meet the fields and filled by testing engineer. Last field filled by development lead. Development lead will fill the last field. Development lead will fill the field. So assigned to field filled by development lead. Assigned to field filled by development lead. Assigned to field filled by development lead. So దీంతో మనకు HTLC కంప్లీట్ అయిపోయింది. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్. HTLC కంటెంట్ 6 phases: టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డెవలప్మెంట్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, రిజల్ట్ అనాలిసిస్, బగ్ ట్రాకింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్. దిస్ ఇస్ ద రిపోర్టింగ్ టూల్. మీకు క్వాలిటీ సెంటర్ చెప్తాను. బగ్ ట్రాకింగ్ టూల్ ప్లేస్ లో క్వాలిటీ సెంటర్ చెప్తాను. క్వాలిటీ సెంటర్ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. అది క్వాలిటీ సెంటర్ను ఈ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంటే ఇప్పటి నుండి ఇక మీరు ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళడం ట్రై చేయొచ్చు. ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్తూ ఉండొచ్చు. Defect profile template, defect ID, defect description, steps for reproducibility, submitter, date of submission, version number, build number, assigned to. So లాస్ట్ పెండింగ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. ఆ పెండింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇంకా మూడు క్లాసులు ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ పెండింగ్ కాన్సెప్ట్ టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్. టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్. Test design techniques. There are two techniques. One is VVA. VVA means boundary value analysis. Technique ante a complex task solved by very simple way. So that time we can say technique. VVA. VVA means boundary value analysis. Boundary value analysis. And second one, ఈరోజు ఈవినింగ్ ఉంది. టుమారో మార్నింగ్ 7 o'clock, 7:30. Equivalence class partition, VBA and ECP. VBA means boundary value analysis. ECP means equivalence class partition. So VBA, boundary value analysis. VBA means boundary value analysis. So for example, we have one username field. This username field should take minimum 4 characters, maximum 444 characters. We need to test this field. So if we want to take 4 to 400 fields, means 440 fields we should take. అంటే మినిమం 4 క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది, మాక్సిమం 444 క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది. సో మనం 5 క్యారెక్టర్తో 4 క్యారెక్టర్తో టెస్ట్ చేయాలి, 5 క్యారెక్టర్తో టెస్ట్ చేయాలి, 6 క్యారెక్టర్తో టెస్ట్ చేయాలి, అలాగే అప్ టు 444 క్యారెక్టర్స్తో కూడా టెస్ట్ చేయాలి. సో ఇలాంటి రేంజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వచ్చినప్పుడు we will follow technique, and using technique we can complete our task very easy. So boundary value analysis, we will concentrate only on boundaries. So here lower bound is lower bound plus 1, lower bound plus 1, upper bound minus 1, upper bound plus 1, and lower bound minus 1. So lower bound is 4, lower bound plus 1 is 5, and upper bound minus 1 443, upper bound 444,
upper bound plus 1 445, upper bound minus 1 3. So in between values 4 5 443 444, these are the valid inputs. These are the valid inputs. Valid inputs తో టెస్టింగ్ చేస్తే that is called positive testing. With the help of valid inputs, if you do testing, that is called positive testing. With the help of valid inputs, if you do testing, that is called positive testing. That is called positive testing. Other than valid inputs, lower bound minus 1, upper bound plus 1, these are the invalid inputs. These are the invalid inputs. Invalid inputs are testing చేస్తే that is called negative testing. Here we are doing positive testing as well as negative testing. Positive testing we are doing as well as negative testing also we are doing. So a test engineer should have negative mindset of, then only he will become a good test engineer. So negative testing also very very important for testers. So we will do positive testing as well as negative testing also. Positive testing as well as negative testing also. Right. Next ECP. ECP means equivalence class partition. Okay, username field ఉంది. This username field should take minimum 4 characters, maximum 12 characters. All are alphabets, small letters. All are small letters. Numbers also it will take. Numeric values also it will take. This is the customer requirement. So then we will follow equivalence class partition. Equally we will partition the valid data, invalid data. We will prepare the test data, valid data, invalid data. We will prepare the test data, valid data as well as invalid data. Valid data we will prepare, invalid data we will prepare. Greater than 4 valid, less than 4 invalid, less than 12 valid, greater than 12 invalid, ABCD valid, caps ABCD invalid, 1 2 3 4 valid, plus minus star invalid. So valid data we will prepare, invalid data we will prepare. With the help of valid data, if you do testing, that is called positive testing. With the help of invalid data, if you do testing, that is called negative testing. So here also we will do positive testing and negative testing. So this equally we are partitioning. So that's why we can call equivalence class partition. Using these two techniques, we can work with manual testing. Sir, it's very easy. These are the two techniques. Very very important concept in entire testing. That is test design techniques. Today we discussed severity, priority, bug life cycle, and defect profile template to test design techniques. So this is the techniques, this is the manual portion, and next we need to discuss about terminology as well as models and environments and quality center. So these are the manual concepts pending, sir. I need to go out. So యాక్చువల్లీ మీకే కాల్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మీరే ముందే ముందే వచ్చారు కాబట్టి క్లాస్కి వచ్చాను. అసలు అయితే 4:30 నుంచి అవైలబుల్ ఉంటాను సార్, నో ప్రాబ్లం. అయితే నేను యాక్చువల్గా ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మీరు నాకు ముందే ఫోన్